The lady on my screen anaitwa Agnes Wanjiru. So in 2012 it happened that she was doing her usual business in Nanyuki. And what was her business? Basically she was a night lady. For those of you when hamjui what night lady is, ni wale madem who user their body in exchange of cash. And this is something that happened mostly in town centers and hata huko rural areas. You understand what I'm talking about. Anyway, here is the thing. In Nanyuki kuna a military base where the British army huwa wanatoka huko Britain wanakuja Kenya and they go there to do their training. So basically hiyo place inawapatia nafasi ya kuexperience a real life training center yenye wanaweza from hiyo mazoezi wanatoka hapo wanarudi huko majuu and they can offer protection to their own country. And place kama hiyo when attract several things. First of all, place ya kujivinjari like a bar where these guys after wametoka training they go they drink one or two, and then second in attract night ladies where basically you provide sex, wanakupatia dom. And watu wananyuki wanaelewa what I'm talking about. Hii ni kitu yenye most of them walikuwa wanaelewa. It happens several times and they were always used to this kind of environment. However, at that night kulia happen kuwa Agnes met with some British soldiers wenye walikuwa wametoka training and walikuwa wanakunywa mvinyo where they were, and she spoke, they understood their language. Huyu anaongea hivi, huyu anasema hivi. They moved around that night wakaenda kwa resort, and when they reached at the resort, so si kila mtu anaelewa business imemleta hapo. Agnes akaingia kwa room fulani with one of the soldiers. What happened that night ilikuwa so secure and secret and nobody heard until years later. So watu wakaanza kuuliza, hey, na by the way, where did Agnes go? Agi alienda wapi? Ikakuwa ni aje? Hii story imefikia local police wakaanza kusema, yes, huyu msichana alienda wapi? Yeye ufanya busy hapa na hapa na tunaelewa hii ndio busy yeye ufanya, but alipotea aje? Report ikakuwa mambo imewaka moto. Ikasemekana Agi alikuwa hiyo day yenye mnasema alipotea, the last day mlimuona alikuwa na ma British trainees, na hiyo time walitoka hapa wakienda kwa hiyo hoteli fulani. So from hiyo hoteli hadi wa leo tujaiona Agi. Kwa hiyo msako ikakuwa so tough until reports zikaanza kuhappen. On that fateful night, Agnes moved in a trainee moja, and when they reached into the room they realized that this and this happened. Alafu hiyo trainee hadi akaambia wase wengine like wase, mi wakati niliingia na huyo msichana kwa room it happened, tulikuwa na issue hapa na pale and we had an altercation, and later hiyo altercation ika lead to something terrible. Huyo mdem akapotea hivyo, na kuficha hii story wakachukua huyu dem wakaenda wakambusha kwa septic tank. Kwa wale hawajui septic tank ni ile place yenye uchafu huenda, like ni place tu ya kuweka shonde. So huyu dem wakagundua shit, kumbe body yake ilirushwa hapa, na before wagundue body yake ilirushwa kwa hiyo septic tank, a week before that body yake ilikuwa imeanza kukani kama inanuka, and the guest kwa hiyo hoteli walikuwa wameanza kulalamika. So everything put together wakarealize kumbe hii ndiyo imekuwa issue. Anyway, fast forward wakaanza gava ya Kenya na gava ya majuu ikaanza kusema ni aje, we need this soldier kumput accountable kwa hii kosa yenye amefanya. However, as you guys already know, most of these governments especially ya majuu, na kama msa ametoka majuu ndio anakuwa put like a come to face the law, kuna hiyo reluctance and from 2012 hadi saizi 2026, those are over 12 years. Hakuna accountability imefanyika, hakuna mse amekuwa arrested, na mse mwenye alikuwa allegedly aliwa huyo dem alikuwa anaitwa Daniel Mafu. Sijui Daniel Mafu, I don't know how you spell this, but that's the guy who unalived the lady. And
it's so disappointing to see that the Kenyan government has not done anything ya kusaidia hii kesi, huyo familia the lady ipate justice. But I hope in the next kura tutakuwa watu wenye tuko na akili to give opportunity leaders wenye wanaweza saidia the common mwananchi. Hata ukikula ka kitu unajua leader wako atakusaidia, the same way China does. Mnaweka hapo execute any fool that is corrupt, execute any fool that ana embezzle public funds. And with that story, I hope you guys stay safe na mwache kuuza your body. Sometimes inaweza leta noma, especially kwa hao wazungu. Hao wazungu wanaonanga black people as, I don't know what to say. For those of you wenye experience mmekama across ama mmeinteract na wazungu, you already know what I'm speaking or what I'm talking about. But kwa wale mja interact now, the moment you guys will interact with these people you will realize that hawa si wanakuanga somehow na hate fulani towards Africans. I don't know what that is, but I think it's an inborn racism or systematic racism. So that's something you guys should watch out for. And I hope the family of this lady, Agnes Wanjiru, will receive justice, even if it takes 15 years or 20 years. Peace.